à pied ou en bus ou en tram. Vous devriez avoir toutes et tous maintenant les coordonnées du restaurant. Et contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas 21h30, mais bien 19h30 ou 19h45. Donc vous avez les coordonnées. Voilà. Merci Frédéric. Donc nous allons reprendre. Nous allons inviter à présent Olivier Massin. Olivier Massin est professeur ordinaire de philosophie générale à l'Université de Genève, directeur de l'Institut de philosophie. Il est spécialiste de phénomènes, spécialisé en métaphysique, en théorie des valeurs, en philosophie de l'action et en philosophie de l'esprit. Son intervention s'intitule De l'extériorité de la douleur. Nous connaissons son livre, Aristote chez les Helvètes. 12 essais de métaphysique helvétique. Il est également l'auteur de très nombreux articles sur les émotions. Il a notamment coédité avec Ray Milligan un collectif sur Fred Malo qui s'intitule Décrire la psychologie de l'humanité. Merci beaucoup Frédéric. Ah, il faut que je reste là. Non, il ne faut pas que tu restes, mais si tu parles, tu le déplaces, parce que nos amis qui sont sur Zoom... Je le mets là alors. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci Frédéric pour cette présentation et merci beaucoup à Claude et Martin pour l'organisation de ce beau colloque. I plan to speak in French, but I'm going to switch to English. There will be a lot of things to endure during that talk. Pain, suffering, and my English now. But so the thesis I want to define is quite straightforward. Can be explained by that picture. So I'm going to claim that that man is going to have a pain in the foot. Well, that's not really original, but in fact it's original in the context of philosophical discussion because I'm going to claim there will really be a pain in that places in the world that is in the foot here. So the pain is in the body and it's not in the mind. So that's the general view I want to defend. So sorry, the slides are in French. So there is these questions. Is the pain in the body or in the mind? So as many of you have noticed before, the in when we speak of in the mind is probably metaphorical, is in a sense which is a bit vague. But at least this is the question as it stands is rather puzzling, and there are two main answers. One is mentalism, which say that the pain is in the mind, and the other is anti-mentalism, which say that the pain is in the body. So I want to reject mentalism, and I want to define anti-mentalism. This is why it's moving nicely. So to do so, I'm going to consider chief arguments in favor of both views. Let us first review the three main arguments in favor of the view that pain is a mental phenomenon. The first one has to do with another thing we have been talking about a lot today, namely the fact that pain has a certain privacy. And by this I shall mean that all pain can only be felt by ourselves. I cannot feel Martin's pain right now, if he has one, but only Martin's can. The second argument in favor of the view that pain is mental is that pain has a certain kind of intimacy, by which it is meant that it is impossible for Martin to have a pain without feeling it. If you have a pain, you feel it. That's the second argument, which is supposed to suggest that pain is mental. And the last argument in favor of the view that pain is mental is the view that pain is incorrigible, by which it is meant that it is impossible to have the impression to have a pain and not to indeed have a pain. So those three considerations together, many philosophers consider strongly supports the view that pain must be a mental phenomenon. But there is another set of consideration which supports the view that pain is something which is in the body and therefore which is not mental. So I'm going to assume, by the way, that there are no mental states in the body. We have no mental state in the toe or whatever. It sounds weird, but it is an option which is on the table. I'm going to assume it's false. So what are the arguments for maintaining that pain is in the body? So this small animation are supposed to be subliminal messages to show you that this is the right view.
So why is a pain in the body? And all the arguments come from the fact that pain have a spatial character. So first, pain are located in the toe. So if Martin walks on the small Lego, he has a pain in the toe. Second, pain have a certain extent, all over the toe, all over the leg. Third, pain can move. So I had a pain in the toe and then it has moved over in my leg. And then pain can grow or shrink in certain cases. So now, these are the two sets of arguments which I'm going to consider which support each of the two views. And I think there is at least a prima facie hunch that there is something to it. So I'm going to reject mentalism and to define anti-mentalism, but I'm also going to reject another view which is becoming increasingly popular against philosophers, which is to say, look, our ordinary view of pain is a kind of incoherent mixtures of various features that makes it mental and various features that makes it physical. So we should reject our ordinary view of pain. And I'm against that as well. I think this is wrong, that we do not have to invent fancy words and whatever. We have all it takes in ordinary language to properly argue that pain is in the body and that the rest is philosophical confusion. That's my most Wittgensteinian point. No more Wittgenstein for today, but that was the idea. Okay, so this is a typo. So the first thing is I want to do, so I go back. So my opponents, the mentalists, they want to attack. They want to attack that pain is spatial, and they put forward at least two arguments which I want to reject now. So two objections to the view that pain is spatial. So they want to say, no, pain seems to be spatial, but it's just a way of speaking. Strictly speaking, pain is not spatial. So what do they say? The first thing is an argument which has the following form. They say first that the relation of being located at is transitive. So if X is located at Y and Y is located at Z, then X is located at Z. So if Martin is in Plainpalais, if Plainpalais is in Geneva, then Martin is in Geneva, right? Julie, oh sorry. Okay, so that sounds pretty obvious about location. Second argument. Now look, if Martin has a pain in his finger, and he puts his finger in his mouth, then by the transitivity of location, it should follow that he has a pain in the mouth. But no, he has not a pain in the mouth. He has just a pain in the finger. So the location of pain, the argument goes. Oh, it's Julie again. The location of pain, the argument goes, is not transitive. So the mentalists claim, when we speak of the location of pain, it's just a way of speaking, because if it were really location, it should be transitive. So that's the first argument against the spatiality of pain. The answer to that argument, I believe, is the following. We should deny that location is always transitive. And this is not just for pain. There are many other cases of things which are obviously located, but for which the transitivity does not work. And this kind of thing, medical states or conditions of things. So let us look at three examples. Gosh, comment on dit tache en anglais? Stain. So there is a stain on the oreiller. Pillow, thanks. The pillow is on the bed. That does not entail that there is a stain on the bed. Other example. I'm going to move to French just for the example. Crêpe. I mean, if we speak about cooking, I need French. Il y a un trou dans la crêpe est dans le réfrigérateur, donc il y a un trou dans le réfrigérateur. Obviously not, right? We are not talking about pain, and it's obviously a misleading implication. Marc a une tumeur au doigt, Marc a le doigt dans la bouche, donc Marc a une tumeur dans la bouche. Évidemment pas, but it's still obvious that a tumor has a location. So we should just reject the view that everything that is located should follow the transitivity of location. So location of states or conditions are not transitive,
So the first arguments against the spatiality of pain should be rejected. Okay, so that's done for the first argument. The second argument of the mentalist against the spatiality of pain is the following. They want to grant that indeed, in essence, we can say that there is a pain in our foot, but that this is just a derived way of speaking, that strictly speaking, the pain is mental. Brentano, in his psychology, clearly endorsed this view. He said that pain is something mental, but by extension, we come to call what is physical, but which is associated with our mental states, the object of our mental states, we come to call it pain. Okay? And indeed, I agree that there are many cases in which names for mental entities can come to be used derivatively to denote physical entities. So it's called semantic transfer, meaning transfer, so mental for physical. So we can say that our nose is our shame, that the loss of a friend is a great sadness, that the dinner was a pleasure. Of course, a dinner is not a pleasure, but we understand what that means, right? So Brentano wants to say this is exactly the same kind of use we have when we say the pain is in the foot. We just, by extension, we say that. But strictly speaking, the pain is here. And so Brentano, with a mentalist, he say, yeah, the mistake of you, anti-mentalist, is to take to the letter a use which is in fact derivative. So as much as I like Brentano, I think he is completely wrong on that, and I'm going to suggest that there is indeed a meaning transfer, but that it moves in exactly the opposite direction. What do I mean? What I think is that when we say we have a pain in the foot, then this is the primary sense of pain. But when we say the pain of losing a child, a friend, all those kind of mental pain, this is a secondary sense of pain. And I have no knockdown argument from that, but I have a bunch of examples, which I'm going to read in French, of these kinds of transfer meaning in which goes in exactly the reverse direction. We use a way of speaking about something physical or bodily in order to describe something mental. And this happens, in fact, very often with respect to bodily sensations. So here is my set of examples. Brûler de curiosité, ressentir une pointe de culpabilité, avoir un poids sur les épaules, avoir le vertige de la liberté, se laisser caresser par une pensée, être démangé par une envie, rongé par le remords, frappé par une idée, chatouillé dans sa curiosité, piqué dans son orgueil, mordu par la jalousie, glacé d'effroi, touché par un compliment, blessé par la critique, démangé par une envie, assoiffé de vengeance, tenaillé par le doute, tiraillé par une décision, refroidi dans son enthousiasme, rafraîchi dans ses ardeurs, échaudé par l'échec, and I'm sure there are many others. So it's kind of striking that the way in which we describe things which are primarily description for bodily sensations or feelings are very naturally applied to mental states. And again, we have been discussing that before. Today, we often lack words for describing the inner world, if there is such a world. So we use that. And I think this is exactly what happens in the case of pain as well. When we use pain to describe mental states, it is exactly the same kind of transfer that there is here. So no knockdown arguments, but I think we are not forced to follow Brentano and to say that the transfer goes in one direction rather than the other. Okay, so that was to defend those kinds of arguments. So there have been under two kinds of critiques, and I think we can answer those objections. So now what I'm going to do is I'm going to reject those three arguments in favor of the view that pain is mental. If I have time, perhaps it should be okay. So let's start by the idea that pain is incorrigible. Many philosophers have been defending that. One of the most famous one is Saul Kripke, used that to defend a kind of argument against materialism. He say someone can be in the same epistemic situation as he would be if there were heat, even in the absence of heat, simply by feeling the sensation of heat. No such possibility exists in the case of pain and other mental phenomena. To be in the same epistemic situation that would have obtained if one had a pain is to have a pain. So you cannot have the impression of having a pain without having a pain. Okay? So that's the view that pain would be incorrigible. So I want to reject that. I'm going to say
that no, we can make mistakes about our pain. And in fact, there are well-known examples now. There is referred pain, in which we feel a pain in a place while it originates in another place, which I think we should describe as the kind of illusion of pain. And there is phantom limb pain, which is even more striking, where people feel pain in a limb they no more have. And I think what we should say in such cases is that, no, you have no pain. That sounds rude, but wait a bit, I'm going to give you something. But if you are, so if Martin is healing you, and you come to Martin and you say, I have a pain in the foot, and you have no foot, Martin, as a good doctor, should tell you, no, you have no pain in the foot, because you have no foot. So no, you have no pain. So he should add something, but strictly speaking, what you say is false. What should he add? I think the natural reaction to that kind of apparently rude reaction is to say something, and I guess upholders of the incorrigibility of pain would say something like, but he must know, he's the one describing his pain. So even if Martin is a good doctor, he has no authority to say to somebody, no, you have no pain. And here is, I think, what should be answered in that case. I think we should say, stick to our gun and say they have no pain, but there is some pain, but there is something which is true, which is that they indeed suffer from a pain which they in fact not have. Okay? So they have an hallucination of pain. On that they are wrong, but they have genuine suffering. And I'm going to now present the distinction between pain and suffering. So what they say is false, but what they express, namely the suffering, which is an emotion I'm going to argue, is indeed the case. And one analogy is the following. If you are, as a kid, you have the impression there is a monster behind the door here, you are really afraid of the monster. If your mother comes in and says, no, there is no monster, she is right, there is no monster. But you are indeed afraid of something which you hallucinate. I think it is exactly the same that happens in the case of mutatis mutandis in the case of phantom limb pain. So this answer relies on a distinction between pain and suffering, and I would like to say a few more about that because I think it has been largely neglected in the philosophical discussion on pain. So pain, I believe, is a sensory quality which is located in the body. This view has been defended by Malebranche, Stumpf, Hyman more recently. So pain is not intentional. Okay? There are many sensory bodily qualities, which includes tickles, vertigo, and many other stuff. You have them in French here. I'm not going to try to translate. So this is the family of quality to which pain belongs. Now, suffering is an emotion, so it has an intentionality. We suffer of something, and it is possible to suffer about many things, but we can suffer pains and we can suffer the loss of a friend as well. Okay, so pain is one of the possible objects of suffering. Okay, so if it is correct that suffering is an emotion, then it must have correctness condition. Must be correct to suffer in some cases and not in other. And I'm going to add that if it's an emotion, it can be expressed. Okay. And the contrast classes are the bodily sensation. I think you cannot really express bodily sensations. So what do I mean? If I walk on the small Lego here and I do that, what my face expresses is my suffering of that, but I don't think it expresses my pain. So the pain is something like a tinnitus or démangeaison. Thank you. You cannot express that by your faces. What your faces express is your annoyance at your itches, is your suffering at your suffering your pain, but not the bodily sensations. Okay, so that's something that has been noted by Max Scheler very clearly, but I'm going to skip his quote. And I think that given that it is so, it also entails that you can have compassion for the suffering of other, but you cannot have compassion for the pain of other. So you can have compassion for the fact that Julie is annoyed at her tinnitus, but you cannot have compassion for her tinnitus. Okay, that's not the proper object of compassion. So that's the quote of Scheler I'm going to skip.
So let me wrap up briefly the chief difference between pain and suffering. So pain has a location, suffering has no location. Pain is not intentional, suffering is intentional. Pain has no correctness condition, suffering has correctness condition. Pain can be expressed by a face, for instance, or behavior. No, pain cannot be expressed, suffering can be expressed. Because pain cannot be expressed, you cannot have compassion for the pain of others, but you can have compassion for the suffering of others. And this last line is due to you, Stephanie, this morning. The thought came during your talk, but I think you can pain the suffering of somebody, but you cannot pain her pain. I mean, that sounds so. If you are a painter, it seems easy to paint the emotions because you will try to capture the expression of the emotions, but try to paint the pain. I don't know how you do that. Okay, so that's the proposal about the distinction between pain and suffering. So if we have that in hand, I think we have a good way of dealing with the last argument in favor of mentalism. Let me to say, when we think that we are in pain, but in fact we are not in pain, this is not something we should reject as rude or not taking into consideration what the subject says. This is something to which we should react in the following way. Indeed, you are not in pain, but you are genuinely suffering from an hallucination of pain. So much for incorrigibility. So I should be briefer with the two other arguments here. The intimacy of pain. Is it really the case that it's impossible when you have a pain not to feel it? And here I want to say, so forget about the picture for now. I want to say two things. The first thing is that I think my first inclination is to bluntly deny it. I think there are pains, low pains that we have and we don't notice them and perhaps arguably not even feel them. So you can be in such a situation in which you say, I was bad-tempered. Now I understood why I was bad-tempered all day. I had a pain in the back I didn't notice. Okay. So I think it's not completely obvious, this idea that if you have a pain, it's somehow there in the middle of your attention. But now what I want to suggest is that even if we grant to the mentalist that every pain is felt, this still does not give us a reason to believe that pain must be something mental. And my argument here is the following. The idea is that perhaps if pain is necessarily felt, this is not due to the nature of pain, but to the nature of our consciousness, which is attracted by pain. So our consciousness is done in such a way that when there is a pain in our foot, it can't help anchoring on it. Okay? If this is the case, we are not putting our finger on an essential feature of pain, but on an essential feature of our mind, right? We are so made so as to notice the pain around. Why that picture here? So the picture says God sees everything. Okay? Those who are atheists and believes that, they argue that they have to say that whatever exists in the world is seen by God. Right? This is a thesis which, on the face of it, is very Berkeleyan or phenomenalist. Nothing can exist without being seen by God. But of course, it's compatible with strong realism. Okay? It's compatible with strong realism because the reason why everything is seen by God is not that everything is a sense data or an idea in the mind of God. It's because God sees everything. He can watch everything around. So the idea is that argument can be moved about within us. Sorry for the within, I know. About our psychology, like consciousness is like God here, and it is so made as to watch a certain number of things, and the pain in our body, it must see it. So that's briefer, but that's my two main objections to the intimacy of pain, which therefore should be rejected. So let me now address the last argument in favor of the idea that pain is a mental phenomenon. So this is the idea that pain is private. And so, again, I cannot
feel Martin's pain, and I think I'm going to grant that. I think it's true that pain is private, but I'm going to deny that this implies that pain is mental. And I think there are many things which are non-mental, clearly physical, which are private. Here are three arguments. First simple argument, the music you have on your ear when you listen with ear, écouteur? Earphones, thank you. This is private, okay? Only you can hear that. I mean, hopefully it can be annoying in the train when the earphones are bad, but with good earphones, this is private and this is something you can only hear. So you can say, well, this is really contingent. This is not the kind of privacy that pain exhibits. The privacy of pain is not just, Martin cannot plug his pain earphones on my ear so that I can feel his pain. So, no, not the right thing. Consider another kind of privacy which connects also to some of the stuff we have been discussing this morning, which is perspectival properties. So if we are near the Genève Lake and you see that, you are the only person on earth to see that, and at the time at which you see that, nobody else can see that. Okay? Because if Elise is near me, she will see the reflection of the moon in another direction by chance. I mean, you cannot be in the reflection of the moon and say, oh, I'm the only one which is just aligned, and say, oh, poor you, you're not aligned with the reflection. Okay? So the reflection that each one sees in such cases is accessible only to him. Okay? And that's the same for every perspectival properties in perception. So there is something, even if what we see is public, the way it is presented perspectivally to us, what the painter tried to grasp, if really, at least a Renaissance painter, it's something which is private, which is not shared by anybody. But you might say it's not exactly the kind of perspectival privacy that pain exhibits. I think the kind of privacy that pain, but this leads us to my main point, which is privacy is not a mark of the mental. But now, which is the kind of privacy that pains exhibit? Most people agree that pains are bad, but as Fabrice Terroni said a bit before, I think the kind of value that pains have is a kind of personal value. So Martin's pain is bad for him in a way in which it is not bad for me. I can care about Martin and be really sad that Martin has pain, or I can rejoice the fact that Martin has a pain but it's not the same thing. I mean, the way Martin's pain is bad for him, it's not directly relevant to me. So pain have a personal values. And I think when we feel pain, we feel their badness for us. And such personal values, they are clearly things which are private. This is not just pains which is like that. A lot of things have personal value for us, positive value. So our relatives, our friends, our parents, our kids, they have value for us. So if Claude's daughter offer you a painting for Christmas, the painting has a lot of value for Claude, and we know that the painting has a lot of value for Claude, but we look at the painting and for us it's sorry for that. It's not such a great painting, so it's so the idea is this is exactly what is private about pain. Okay, it's not that it's and by the way, of course, the painting of Claude's daughter, as well as its value, is not something mental. I'm going to assume it's something which is there, and it's private. So my suggestion is that's exactly the same for pain. Okay, and I have added here. I mean, this is to complete the picture of suffering. I think suffering is one kind of emotion which is made correct by a specific kind of value, which is personal values. Okay, negative personal values. It is correct to suffer something if and only if that thing is bad for us in a certain way. Okay. So we are nearly there. So there was one last argument in favor of mentalism about pain,
which is that pain is private. I have suggested that that argument does not hold for the reason that a lot of other things are private, in particular personal values. A lot of other things are private, such as personal values, which are not mental, so we should get rid of that argument. But then there is no argument supporting mentalism, and we should get rid of mentalism altogether. And we should happily embrace anti-mentalism and say that pain is in the toe. Thank you for your attention. Bye. Yeah, thank you for the talk. I really enjoyed it. And I'm just trying to get clear on it so that we can get rid of mentalism once and for all. So, and I'm trying to figure out how much is semantic and how much is really substantive. So, are there also, in addition to pains, injuries? And if so, are they the same as pains in your picture or different from them? Yes, so I think these are not the same. So the injuries is something that is typically the cause of the pain. The cause might go through a very complex causal stuff that involves our brain. Probably it goes so. So it's not as if there is injuries there and a sensory quality pops up here. So it involves the brain and so on. But still the sensory qualities is in your finger. So you might have the sensory quality here without an injury. In fact, I suspect a lot of pain goes without injuries. If you pinch you slightly here, you have a slight pain, but no injuries, right? Right, but I mean, then I would just ask, is there an event of pinching or something? Because what I'm trying to, because, I mean, I was having flashbacks to sensations and brain processes by J.J. Smart, right? And C fiber firing, and we can get rid of, mentalism that way. And I'm wondering if it's sort of the same move as that, or pain is really something. Well, it's not mental. Is it physical? Yeah. Thanks, but that's I should clarify here. So I'm not opposed to naturalism. Identity theory, if it could work, I would buy it. I think there are heavy objection, but that would be the straightforward path to naturalism. But the way I see it is that we should distinguish the descriptive task from the reductive task afterwards. And this talk was only descriptive psychology, so how things appear. Okay, and then when we have, and I don't think there is inconsistency in that in common sense and so on. And once we have that, then arises a question about what are the biological, physical properties that realize that. Can we say that pain is identical to one brain process or one bodily process? But this is a very different question. Pain is definitely not felt. I mean, apart from some pain, pain usually are not felt to be in the brain. Okay, that really helped a lot, and also thank you for doing it. Oh, thanks you. It was only for my benefit, so thank you. Oui, alors une question en français. Je suis tout à fait. J'ai beaucoup de sympathie pour la position, en effet, qui consiste à dire que la douleur, elle est effectivement dans le membre et donc dans le corps et pas dans l'esprit. Alors, et je suis aussi assez convaincu que l'on peut dire que la douleur, que l'expression de la douleur n'est pas incorrigible. Mais je suis quand même un peu embarrassé par ces distinctions entre la douleur et la souffrance qui me semblent en quelque sorte dissocier un aspect purement, sensitif et un aspect plus émotionnel qui me paraît quand même réintroduire une forme de dualité un peu problématique entre quelque chose de mental finalement et quelque chose de corporel. J'ai l'impression que d'un point de vue strictement phénoménologique, quelqu'un qui souffre des douleurs dans son monde fantôme, la souffrance ici, ça n'est que le mode d'apparition de sa douleur en fait.
C'est pas quelque chose. Alors, il se peut que ce mode d'apparition de sa douleur ait aussi des connotations émotionnelles, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on ressent une douleur, on craint de la ressentir à nouveau. On a tout un tas de réactions émotionnelles qui accompagnent le fait de ressentir cette douleur. Mais il me semble quand même que la souffrance ici ne peut pas être si facilement dissociée de la douleur. Ce qui fait qu'il est difficile de dire à quelqu'un qui souffre de son membre fantôme, vous n'avez pas de douleur, vous avez juste une souffrance à propos d'une douleur qui n'existe pas. Il me semble que c'est réintroduire trop une perspective finalement dualiste et mentaliste, alors que votre but, c'est autre chose. Et je me demande s'il n'y a pas d'autres arguments qu'on pourrait avancer, mais bon, ça c'est une corollaire simplement, s'il n'y a pas d'autres arguments qu'on pourrait avancer contre l'incorrigibilité de la douleur que ceux-là. Par exemple, le fait que les différences entre douleur, contracture, enfin il y a tout un tas de phénomènes de seuil, si vous voulez, dans une douleur, chatouillement, etc., qui font que, assurément, il est possible, il est concevable qu'on puisse se tromper soi-même quand on dit qu'on a mal. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres arguments, mais celui-là me gêne pour cette raison-là. Merci, alors j'achète les autres arguments, même si je vais répondre. Oui. Oui, donc je suis d'accord qu'il y a ces autres des problèmes de seuil où on se trompe sur est-ce qu'on a une douleur, est-ce qu'on a plutôt une contracture, quelque chose. Ça, c'est très important et je n'ai pas mentionné, c'est vrai. Mais pour insister sur l'importance que je maintiens quand même de l'argument de la différence entre la douleur et la souffrance, il y a un phénomène qui a beaucoup fait couler d'encre, notamment, qu'avait anticipé Stumpf à l'époque où ça n'avait pas été. Il écrit en 1918, je crois, même 13 même. À l'époque où ça n'avait pas encore été documenté, Stumpf dit ce serait possible d'avoir une douleur sans en souffrir. Ce n'est pas exactement ces termes, mais ce serait Gefühlempfindungen without. Je ne sais plus exactement ce qu'il dit pour les émotions. Et on a découvert plus tard, et ça a été très discuté dans la littérature, ce phénomène d'asymbolie à la douleur. Alors, le phénomène, c'est quoi? C'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent j'ai mal au doigt. On leur dit vraiment là, oui, j'ai même très mal au doigt. Et est-ce que ça te dérange? Ils disent non, pas du tout. Et ça les fait même souvent rire, ça les amuse eux-mêmes et ça les rend un peu désemparés. C'est-à-dire j'ai une douleur, mais je ne suis pas gêné par cette douleur. Et je pense que ce type d'observation confirme les intuitions a priori de Stumpf, qui est de dire on a tendance à écraser les deux, parce qu'en général on a les deux à la fois. Et donc on a tendance à ne pas voir comment les choses varient. Donc je pense que la pression pour le type de doute que tu évoques, ça serait un peu de dire ouais, il faut donner une autre histoire à ce moment-là pour rendre compte de ce type de cas. Et on a des douleurs qui ne nous dérangent pas. Quelle est l'attitude qu'on a vis-à-vis de Ce la qui me douleur? semble comprendre, c'est par exemple l'attitude du fakir. C'est-à-dire effectivement, il est clair qu'il a mal lorsqu'il est sur sa planche, mais il a une telle pratique de la relaxation, de la méditation, etc., qu'il peut en quelque sorte s'abstraire et surtout ne pas associer à cette douleur d'aspect émotionnel, d'inquiétude, d'envie de bondir de son lit de clous, etc. Donc ça, je peux tout à fait le comprendre. Cette dissociation-là, je peux la comprendre. Mais il me semble que c'est difficile d'en inférer de quelqu'un qui a une douleur dans le membre fantôme n'aurait pas de douleur. C'est là où j'ai un problème. Enfin, quelqu'un qui dit avoir une douleur dans le membre fantôme n'aurait en fait pas de douleur. Parce qu'il me semble quand même que la douleur projetée, c'est le cas aussi de la douleur, par exemple, dans le bras quand on a un infarctus. C'est une illusion de douleur puisqu'elle est mal localisée. Mais en même temps, c'est très difficile de dissocier, il me semble, un aspect de souffrance et un aspect de douleur. Voilà, mais bon, ça reste, je sais pas. Peut-être juste une chose sur le... Donc, ça me semble être la meilleure façon de rendre compte de ça, mais je comprends le doute. Juste une chose sur le fakir. Je pense qu'un des intérêts aussi de la distinction, c'est de faire la différence entre... Le fakir et le masochiste, c'est pas en soi, c'est une distinction qu'on veut capturer, mais au moins on voit c'est-à-dire que le fakir, dans l'exemple que tu donnes, c'est quelqu'un qui a appris à ne plus souffrir de ses douleurs par des phénomènes de se détendre, etc. Le masochiste, il a quelque chose de différent, c'est que lui, il a appris à apprécier sa douleur.
Et c'est là où je veux dire, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche, pas moralement, mais du point de vue de la correction des émotions, c'est que la douleur, c'est quelque chose de négatif. Donc la réponse appropriée à la douleur, ça devrait être d'en souffrir. Et prendre plaisir à la douleur, c'est quelque chose qui est c'est une réponse incorrecte à ça. Donc je pense aussi que ça ouvre la possibilité de ce type de traitement. Et il y a encore autre chose qui est qu'est-ce que c'est que endurer une douleur. Et là, je pense qu'on est dans une situation où on souffre d'une douleur, mais on a appris à faire avec sa souffrance. Ce qui n'est pas la même chose que le fakir, qui a appris à se débarrasser de la souffrance. Il y a une autre attitude qui consiste à dire oui, j'en souffre, mais je surmonte ma souffrance. Donc il me semble que la variété de ces distinctions-là fait que ça me rend un peu plus optimiste sur l'importance de tracer la distinction. Pardon, je me fais trop. Oui, il y a une question par le Zoom de Raphaël Ambro. Je ne sais pas si tu le connais. Voilà. Donc, Raphaël Ambro t'adresse un commentaire, une question. La question s'articulant avec le propos de Claude. Le commentaire, c'est qu'elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec toi avec l'idée que la douleur soit sensorielle uniquement chez Malbranche. Elle dit que pour elle, et elle dit j'aurai peut-être l'occasion d'en discuter avec Olivier. Je vous laisse à vos entretiens privés. Merci Raphaël, très volontiers. Si vous pouvez m'envoyer la référence, ce serait intéressant. La référence de Malbranche, en fait, je l'ai piqué chez Stumpf, parce que c'est Stumpf qui ramène à Malbranche quand il défend sa thèse. Et moi, j'ai lu les passages de Stumpf, de Malbranche que Stumpf recommande. Donc, j'ai bien pu rater quelque chose. Non, c'est de la faute de moi d'avoir pas tout lu. Alors, la question qui suit celle de Claude, c'est la suivante. Elle s'adresse à toi, elle te dit pour les neurologues, une douleur fantôme correspond bien à un événement neurologique. Cérébral, certes, mais pas uniquement, qui active la matrice douleur exactement comme la douleur dans le membre réel. Et la même chose se produit pour les douleurs projetées. Et elle commente en te disant les neurologues tiennent à distinguer cela de la souffrance ressentie ou non par les patients ayant des douleurs fantômes, car la souffrance, en effet, tient à la façon dont ils interprètent la douleur, mais pas au fait qu'ils aient ou pas la douleur. La douleur fantôme restant localisée au contraire de la souffrance. Voilà, donc ce qu'elle veut, ça va dans le sens de la remarque de Claude, c'est que la douleur, pour le monde fantôme, elle est aussi localisée. Quand tu as mal à la jambe que tu as plus, tu as aussi mal à la jambe que si tu l'avais. Et donc pour elle, c'est un argument pour dire que cet argument, sans doute, n'est pas probant pour distinguer souffrance et douleur. Ouais. Merci Raphaël. Donc, je pense que la réponse à cet argument, c'est qu'il présuppose que la douleur est l'événement neuronal, l'événement biologique là. Donc, c'était ce que j'essayais de dire en réponse à Maria tout à l'heure, de dire, moi je rejette ça. Je suis évidemment d'accord que dans le cas de douleur, comme dans le cas d'hallucination de douleur, enfin évidemment, je fais confiance aux neurobiologistes, qu'il y a un événement, il y a des activations neuronales similaires. Mais ça, c'est pareil dans les cas de perception véridique comme dans les cas d'hallucination. Puis c'est Descartes, le traité du monde, où il imagine qu'on active les nerfs un petit peu plus tard, un petit peu dans le bras, et puis ça veut dire qu'il n'y a rien au bout du bras. Donc il y a de fait un élément biologique commun au cas de perception véridique et hallucinatoire, et je pense que c'est la même chose dans le cas de la douleur. Mais je pense que l'erreur dans l'argument consiste à dire que la douleur est identique à cet événement neuronal. Donc oui, c'est ça que je dirais ce que je vous répondrai à Raphaël et puis aux neurobiologistes, de dire je ne pense pas qu'ils étudient la douleur, ils étudient les bases neuronales de la douleur. Et la question de savoir à quoi est identique la douleur, ça c'est une question qui est proprement philosophique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les philosophes qui puissent en parler, mais c'est un pas supplémentaire qui n'est pas juste donné par les expériences empiriques. Et juste pour complémenter la question de Claude et la prendre par un autre bout, en fait, je me demandais, pour bien comprendre ton argument, est-ce que quand tu fais cette différence entre souffrance et douleur, ça ne contribue pas à réintroduire par la fenêtre ce que tu as chassé par la porte, savoir le mentalisme, parce qu'au moment de faire cette distinction, finalement, ça veut dire qu'il va falloir distinguer entre quelque chose qui ne serait qu'en première personne, qui serait la souffrance, qui n'est pas localisable, et un événement qui serait simplement en troisième personne, qui serait purement corporel. Et donc, c'est comme si tu faisais un partage entre le corporel et le mental.
Et je pense que c'est ce que vous voulez dire Claude, qui était là. C'est pas sûr qu'on ne réintroduise pas du dualisme là-dedans. Parce que tu vois, on a l'impression qu'on retrouve une forme de mentalisme du côté de la souffrance. Est-ce que c'est le cas ou comment est-ce que... Alors oui, c'est le cas. Moi, je suis juste pas mentaliste sur la douleur, mais je crois qu'il y a des états mentaux, qu'il y a des états physiques. Je pense pas que ça implique un dualisme des substances. Je suis pas dualiste. Moi, je pense qu'il y a c'est pas assez dualiste. Il y a beaucoup plus de couches dans la réalité. Il y a des couches sociales, économiques, mentales, etc. Donc, j'ai pas, du point de vue d'une philosophie descriptive, les contraintes d'économie ontologique en disant on essaye de tout ramener sur un seul plan, physique, mental ou peu importe, je pense que les contraintes d'économie ne s'appliquent pas à la description. Donc je n'ai pas de problème avec le fait de dire il y a des états intentionnels, il y a des états qui ne le sont pas. Par contre, là où je quitterai le bateau dans ce que tu dis, c'est quand tu as dit la douleur est en troisième personne, non, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas des états mentaux, mais qui sont, c'est pas bien dit en première personne, mais qui sont accessibles seulement à une seule personne. Mais ouais, il y a des choses physiques, il y a des choses mentales, il y a des choses perspectivales, des choses qui ne le sont pas. Là-dessus, je suis pire qu'un dualiste. Il y en a beaucoup d'autres qui sortent encore. Très rapidement, j'ai trouvé ça, mais je pense comme tout le monde, passionnant. Évidemment, comment dire, ce à quoi on s'expose quand on fait des distinctions, c'est que tout le monde dise mais non, c'est pas la bonne, ou mais non, il ne fallait pas distinguer. Dans les critères que tu as évoqués, il y en a deux qui me paraissent sans doute fondés, mais sur lesquels je pense qu'on pourrait raffiner ce qu'avait à faire un exposé, évidemment. Alors, le premier, c'est quand tu dis que la douleur n'est pas communicable. Je pense qu'en fait, tu as raison de dire qu'elle appelle des actes de langage différents, mais on sait bien quand même que la douleur, elle est expressive. Elle n'est pas communicable comme la souffrance, mais comme tu sais, au XVIIIe siècle, toute la théorie d'origine, on va dire physiologique du langage, est liée au fait que les onomatopées sont les premières modalités d'expression des douleurs physiques. Alors pas des souffrances, mais des douleurs. Et de fait, quand on s'exprime par onomatopée, ou quand on fait ce qui est plus fréquent, je crois, on pourrait les collectionner, la série des jurons, hein, quand on se tape la tête, on dit moins aïe que quelque chose d'autre, on exprime quelque chose. Alors évidemment, ça implique une note, tu as tout à fait raison de dire que ce n'est pas la même modalité expressive, mais je dirais plutôt que de dire qu'elle est muette, si tu veux, ou pas communicable, je dirais qu'elle appelle à un autre type d'expressivité. Et puis la deuxième chose que je voulais évoquer avec toi, c'est que quand tu dis la douleur physique, elle n'est pas, je dis moins bien que tu l'as dit, elle n'est pas partageable. Je ne sais pas. Je pense par exemple que les parents, quand ils voient les enfants qui ont mal, d'une certaine manière, ils ont mal aussi, tu vois. Ou par exemple, ils font des gestes pour éviter, comme les enfants quand ils regardent les films, tu sais, quand il y a un héros qui tape un autre, hein, les enfants regardent les films, ils font comme ça, ils se protègent à l'endroit. Et donc je pense que les parents, les proches, etc., ou les amoureuses et les amoureux, je ne dis pas qu'ils souffrent pas de la prison. Ils n'ont pas la carie de leur enfant, bien sûr. Mais je pense que c'est moins tranché que ce que tu dis. Enfin, je ne sais pas. Merci Martin. En deux mots, mes réponses dans les deux cas, ce serait de dire tout ce que tu dis est vrai, mais c'est parce qu'il y a de la souffrance. Donc quand on dit aïe, le aïe exprime une douleur dont on souffre. Donc celui qui a juste la douleur sans la souffrance, il ne dit pas aïe. De la même façon, ouais, mais je pense, c'est un point sur lequel je ne suis pas sûr, mais je crois que quand on dit en français avoir mal, on dit plus qu'avoir une douleur, on dit avoir une douleur et en souffrir. Et je pense que c'est pareil comme pour being in pain en anglais, c'est pas la même chose que having a pain, mais being in pain, il y a vraiment l'idée qu'on a une douleur et qu'on en souffre en plus. Mais tu vois, si tu as la distinction entre les deux, tu peux soit parler que de la douleur, soit que de la souffrance, soit du complexe souffrance-douleur. Et je pense que donc, quand on marche et qu'on dit sur le Lego et qu'on dit aïe, on exprime notre souffrance d'une douleur. Et je crois, c'est pour ça que j'ai mis la citation de Scheller, que je n'ai pas lu là, mais Scheller, il décrit bien les choses. Il dit, en allemand, tu as Mitleid, tu peux souffrir avec, mais tu n'as pas Mitpain. Tu peux pas, donc tu peux souffrir avec
ton enfant qui a mal au pied, mais tu peux pas. Enfin, tu vois, c'est au niveau de la souffrance que se passe la compassion et pas au niveau de la sensation corporelle. Ça, c'est l'idée. Merci à vous. Merci beaucoup.